This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Good morning, friends. Welcome to online trainings.com. So, last class lo మనం what is subquery అనేది వెరీ క్లియర్ గా అవునా చూసాం మనం. What is subquery? The query which is in where clause అవునా is known as subquery. అర్థమవుతుందా? సో query which is in where clause is known as subquery. ఓకే, సో సో ఇవాళ మనం మీకు నిన్న చెప్పాను ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పి. ఓకే, సో టుడే వి విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద క్వైరీస్, అలాగే ద పెండింగ్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ అంటే ఏంటి, ఓకే, అలాగే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ అండ్ సబ్ క్వైరీ అనేది మనం ఇవాళ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఇండియన్ బ్యాంక్ కేస్ స్టడీ ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నాం. సో మనకి ఇందులో రిక్వైర్మెంట్స్, క్వైరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? యు గో డౌన్, యూ విల్ ఫైండ్ క్వైరీ రిక్వైర్మెంట్. లిస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ హ్యావ్ టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ గివెన్ బ్రాంచ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ మంత్. గివెన్ బ్రాంచ్ అంటే ఏదో ఒక బ్రాంచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాంచ్ 5 BR5 అనుకున్నాం. ఓకే, సో సింపుల్ గా లిస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటున్నాం. ఓకే, లిస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ హ్యావ్ టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ ఎ గివెన్ బ్రాంచ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ మంత్. అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ ని చూపించండి అని అంటున్నాడు. అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. ఓకే, select star from transaction master that have taken place in a given branch అంటే ఏదో ఒక బ్రాంచ్ where branch ID is equal to BR4 during the previous month. అంటే date of transaction where branch ID is equal to BR5 అని రాసి and date of transaction is equal to what? Date of transaction ఎట్లా రాస్తాం మనము? date diff dd. ఓకే, ప్రీవియస్ మంత్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఎంఎం గెట్ డేట్ ఫంక్షన్. అర్థమవుతుందా? డేట్ ఫంక్షన్స్, డేట్ అండ్ టైం రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ గుర్తున్నాయా? అందరికీ గుర్తున్నాయా? ఓకే, సో ఈ క్వెరీ మీకు రాసి చూపిస్తాను. లిస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటున్నాడు. లిస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవరెవరు చేశారో చూపించండి అని అంటున్నాడు. సో అలాంటి కేసులో వాట్ యూ విల్ డూ? ఏది తీసుకుంటారు ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే? ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏది తీసుకుంటారు? ఇలా క్వశ్చన్ రాసి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్, ట్రాన్సాక్షన్ లిస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటున్నాడు. ఓకే, లిస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటున్నాడు. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, అకౌంట్ ఐడి, బిఆర్ ఐడి, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ దట్ కాలమ్స్, టేక్ దోస్ కాలమ్స్. ఏసీ ఐడి, ఓకే, కామా బిఆర్ ఐడి, ఓకే, కామా ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, కామా ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్, కామా date of transaction. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ మంత్ అంటున్నాడు కాబట్టి వాట్ వి నీడ్ టు డూ? డేట్ డిఫ్. ఓకే, డేట్ డిఫ్ గుర్తున్నాయా ఇవన్నీ? డేట్ డిఫ్ ఆఫ్ ఏంటి, దేని గురించి? మనకి మంత్స్ లో కావాలి కాబట్టి మంత్, ఓకే, కామా వాట్? డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, కామా, ఓకే, డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్.
comma what, get date function, very simple, as difference in months. Okay, now see, now execute it. చూడండి, ఈ 2020కి 2nd February 15th 2020కి ఈ రోజు డేట్ తో కంపేర్ చేస్తే హౌ మెనీ మంత్స్. ఓకే, అలా మనకి కొన్ని మంత్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ డన్ ఇన్ 2020 ఓన్లీ, 2020 2019. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ సమ్ రోస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్డేట్. ఓకే, సో మీకు అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇలా మీరు క్లియర్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఇంతకి ఏం జరుగుతుంది ఏం లేదు మనం ఏం చేయాలి. ఓకే, సో ఇలాంటివి మనం ఫైండ్ అవుట్ చెయ్యాలి. ఓకే, సో అప్డేట్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ సెట్ వాట్, ఏం సెట్ చేయాలి, డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ మంత్ అంటున్నాడు కాబట్టి 2021-04-23 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వేర్ అకౌంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే 10015. ఎక్కడెక్కడైతే 10015 ఉందో అక్కడక్కడ మనకి డేట్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. లేదు అండ్ BRID ఈజ్ ఈక్వల్ టు BR1. ఓకే, ఓన్లీ BR1 దగ్గరనే చేంజ్ అవ్వాలి. 5 రోజు పెట్టారు. సో నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 1 వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఇది 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రీవియస్ మంత్, ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ మంత్, రైట్. 1 1 1 1. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఇంకా కంటిన్యూ ఏం రాయాలి, లిస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, ట్రాన్సాక్షన్ టైపు, అమౌంట్, డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అవన్నీ రాసాం, లిస్ట్ చేసాం. దట్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ గివెన్ బ్రాంచ్, ఎనీ వన్ బ్రాంచ్, టేక్ ఎనీ వన్ బ్రాంచ్ వేర్ BRID ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేను BR5 అంటున్నా. ఓకే, BR5 అంటున్నా. అండ్ 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 ఏంటి, అండ్ ఏంటి, సో ఈ మొత్తం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకే, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాం. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, we don't have, so any one branch, so see, సో 10015 ఇతనే మొత్తం క్యాష్ డిపాజిట్, చెక్ డిపాజిట్, చెక్ డిపాజిట్ ఈ డేట్స్ కి ఇంత అమౌంట్ చేశాడు. ఓకే, సో ఇలా డేట్స్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి, బట్ మనం అప్డేట్ చేసాం, అన్ని ఒకటే డేట్స్. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ ద క్వెరీ. సింపుల్, ఇన్ ఎ గివెన్ బ్రాంచ్ డ్యూరింగ్ ప్రీవియస్ మంత్ అంటే మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అవునా? వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఇది గివ్ ద బ్రాంచ్ వైజ్ టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ దేంట్లో ఉంటాయి, ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ లో ఉంటాయి. దట్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ లాస్ట్ 5 days. ఓకే, లాస్ట్ 5 days లో క్యాష్ డిపాజిట్స్ జరిగాయా? ఓకే, సింపుల్, సేమ్ క్వెరీ. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ ఏం రాసాం, గివ్ ద బ్రాంచ్ వైజ్ అంటున్నాడు. ఓన్లీ సెలెక్ట్ BRID ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. BRIDయే కాకుండా BRID కామా క్యాష్ డిపాజిట్ దేంట్లో ఉంటాయి, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ లో ఉంటాయి. ఓకే, క్యాష్ డిపాజిట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ లో ఉంటాయి.
డ్యూరింగ్ లాస్ట్ 5 డేస్లో మనకి ఏదన్నా రో ఉండాలి. మనకి లాస్ట్ 5 డేస్లో ఏమన్నా రోస్ అప్డేట్ చేయాలి. లాస్ట్ 5 డేస్ అంటే 23/5, ఓకే, ఆర్ఎల్స్ 25, 2021-25, ఓకే. లాస్ట్ 5 డేస్లో ఏమన్నా రోస్ ఉంటే అప్డేట్ చేయండి. సో 1103. సో నౌ execute it. One row affected, okay, one row affected. Now see the same query, okay, the same thing. How I will write last 5 days lo naku 2, okay, already 2 ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఎలా రాస్తా చూడండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్, ఓకే, టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్. సో గివెన్ బ్రాంచ్ వైజ్ అన్నాడు, అంటే బ్రాంచ్ వైజ్ అంటే బిఆర్ఐడి కామా ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అంటే క్యాష్ డిపాజిట్స్ అవన్నీ వస్తాయి, కామా లాస్ట్ 5 డేస్లో అని అన్నాడు. సో సేమ్ డేట్ డిఫ్, ఓకే, డేట్ డిఫ్ డిడి కామా date of transaction comma get date function, okay, as days, okay, as days. So now so branch wise అంటున్నాడు కాబట్టి use the branch wise total cash deposits. టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ అంటే వాడు ఏం చేయమంటున్నాడు నీకు. సో టోటల్ నంబర్, టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ ఎన్ని జరిగాయి లాస్ట్ 5 డేస్లో, ఓకే, టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ ఎన్ని జరిగాయి లాస్ట్ 5 డేస్లో. సో ఇక్కడ ఇలా రాసి నౌ వన్స్ అగైన్ we will update, we will execute this, okay. Now see, so what count star అంటే count star as what total cash deposits, total cash deposits. సో ఇక్కడ టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ అంటున్నాడు, అంటే సో వేర్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ is equal to, okay, is equal to what cash deposit, అవునా. సో క్యాష్ డిపాజిట్, ఓకే, and what save copy less than or equal to 5, less than or equal to 5 in the sense last 5 days, equal to 5 అంటే 5th డే ఏం జరుగుతుంది, 5th డే ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి అని అర్థమవుతుందా. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ వాట్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గ్రూప్ సెలెక్ట్ క్లాస్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ ద గ్రూప్ బై క్లాస్. బ్రాంచ్ వైజ్ అంటున్నాడు కాబట్టి వీ నీడ్ టు రైట్ ద గ్రూప్ బై క్లాస్, కరెక్ట్, అవునా. సో సెలెక్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సి BR1లో క్యాష్ డిపాజిట్, ఓకే, 3 డేస్ అంటే లాస్ట్ థర్డ్ డే 3 టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్ జరిగాయి. సో ఇది అవసరం లేదనుకుంటే యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్. సో నౌ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సి బ్రాంచ్ ఐడి, బ్రాంచ్ వైజ్, గివ్ ద బ్రాంచ్ వైజ్, ఓకే, బ్రాంచ్ వైజ్ BR1లో, ఓకే, టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ ఎంత 3 మెంబర్స్ దట్ హ్యావ్ టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ లాస్ట్ 5 డేస్. 5 డేస్లో టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ 3 మెంబర్స్, 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి లాస్ట్ 5 డేస్లో, లాస్ట్ 5 డేస్ ఈక్వల్ టు 5 అని పెట్టామనుకో యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ అవుట్పుట్. సి సో ఇది 5th డేకి వెళ్తుంది, లాస్ట్ 5th డేకి వెళ్తుంది, బట్ లాస్ట్ 5 డేస్ అని అన్నాడు అనుకో, లాస్ట్ 5 డేస్ అంటే ఈ రోజు నుంచి లాస్ట్ 5 డేస్ వరకు మనకి ఏ రోజు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమన్నా జరిగాయా అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకో. టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ ఆర్ 3, ఓకే, మొత్తం 3 క్యాష్ డిపాజిట్స్ జరిగాయి. ఎందులో బ్రాంచ్ 1లో, ఎప్పుడు లాస్ట్ 5 డేస్లో. అర్థమవుతుందా. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి, గివ్ ద బ్రాంచ్ వైజ్ టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ దట్ హ్యావ్ టేకన్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ లాస్ట్ 5 డేస్. అంటే ఏమంటున్నాడు, లాస్ట్ 5 డేస్లో బ్రాంచ్ వైజ్ టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ ఎన్ని జరిగాయి.
ఐ మీన్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ మొత్తానికి ఎన్ని జరిగాయి, టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ ఎన్ని జరిగాయి. సో టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ ఏమో 3 జరిగాయి ఏ బ్రాంచ్లో, BR1 అనే బ్రాంచ్లో. వెరీ క్లియర్. సో ఇలా మీరు క్వశ్చన్ని డివైడ్ చేసి గివ్ ద బ్రాంచ్ వైజ్ అన్నాడు. సో బ్రాంచ్ వైజ్ రావాలంటే సెలెక్ట్. సో ఇంతకీ ఏ టేబుల్ నుంచి బ్రాంచ్ వైజ్, అకౌంట్ మాస్టర్, ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. సో కొంచెం ముందుకెళ్ళండి. టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ దట్ హ్యావ్ టేకన్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ లాస్ట్ 5 days. సో ఇక్కడ టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ అడుగుతున్నాడు, అవునా. సో టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఓకే, దట్ మే బి ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్లో బ్రాంచ్ ఐడి ఉంది, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఉంది. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎప్పుడు జరిగాయి ఏం లేదు, లాస్ట్ 5 days కానీ, లాస్ట్ 1 month కానీ, లాస్ట్ 1 year 2 years, ఇయర్స్లో కానీ డేస్లో కానీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి వీ నీడ్ టు టేక్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ అని మనం డిసైడ్ అయిపోయి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. సో స్టార్, రిమూవ్ స్టార్ అండ్ రైట్ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్. ఓకే, బ్రాంచ్ వైజ్ అన్నాడు కాబట్టి BRID, టోటల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ అన్నాడు కాబట్టి టోటల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓకే కౌంట్. ఓకే, కౌంట్ అనేది రాయాలి మనం. ఎందుకు, దట్టు మనకి బ్రాంచ్ వైజ్ వచ్చింది. బ్రాంచ్ వైజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ బై. గ్రూప్ బై ఎప్పుడు రాస్తాము, if there is any aggregate function in select class then only we need to write the group by class. ఓకే, లేకపోతే రాయకూడదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ మ్యాండేటరీ అంటే తప్పకుండా రాయాలి గ్రూప్ బై క్లాసు అని మనకు ఉంది, అవునా. ఎప్పుడు కౌంట్ స్టార్ కానీ ఓకే మ్యాక్సిమం ఆఫ్, మినిమం ఆఫ్, సమ్ ఆఫ్, ఓకే యావరేజ్ ఆఫ్ ఇలాంటి యూజ్ చేస్తేనే మనము గ్రూప్ బై క్లాస్ అనేది రాయాలి, లేకపోతే రాయకూడదు. మనం ఈ క్లాస్ డిస్కస్ చేసాము. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ క్లారిటీ గో టు దట్ వీడియోస్ అండ్ వాచ్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, సో చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడానికి. సో ఒకసారి చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ వెరీ సింపుల్ క్వెరీస్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ చాలా సింపులే, బట్ యూ నీడ్ టు లైక్ కొంచెం చూడాలి. గివ్ ద బ్రాంచ్ వైజ్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, బ్రాంచ్ వైజ్ అంటున్నాడు. ఓకే, BRID బ్రాంచ్ వైజ్ అంటే గ్రూప్. సో టోటల్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ అంటే ఏ టేబుల్ మనం యూజ్ చేయాలి, ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ మంత్. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ మంత్లో వేర్ ద టోటల్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ₹1 lakh. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, టోటల్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ అంటే మొత్తం ఓన్లీ క్యాష్ విత్డ్రాల్సే. ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ ఎంత ఉండాలి, గ్రేటర్ దాన్ 1 lakh పైన ఉన్న వాళ్ళు. ఓకే, ఏ బ్రాంచ్లో ఉన్నారు, ఎన్ని క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ చేశారు అలాంటి వాళ్ళు. అర్థమవుతుంది, ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి ఏంటి మీనింగ్. ఇక్కడ గివ్ ద బ్రాంచ్ వైజ్ టోటల్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్. ఫైన్, ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ సెలెక్ట్ BRID. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ కామా కౌంట్ స్టార్ యాజ్ టోటల్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. వన్ స్టెప్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ మంత్. ఓకే, లాస్ట్ మంత్ అంటే మనం ఏం చేయాలి, డేట్ డిఫ్ ఆఫ్ కామా వాట్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కామా గెట్ డేట్ ఫంక్షన్. ఫైన్, దట్ ఈస్ డన్. సో వేర్ కండిషన్ రాయాలి మనం, వేర్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాష్ విత్డ్రాల్స్. ఓకే, టోటల్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ₹1 lakh అంటే మనం ఇక్కడ హ్యావింగ్ క్లాజ్ రాయాలి. టోటల్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కౌంట్ స్టార్. కరెక్టేనా, ఇక్కడ కౌంట్ స్టారేనా. సో హ్యావింగ్ కౌంట్ స్టార్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ₹1 lakh. where the total cash withdrawals are greater than ₹1 lakh.
ఓకే, సో సో ఈ క్వెరీ మనము ఒకసారి క్లియర్గా రాస్తూ మనము చూద్దాం. చూడండి. ఓకే, వేర్ ద గివ్ ద బ్రాంచ్ వైజ్ అన్నాడు. ఓకే ఫైన్, ఓకే ఫైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ వైజ్ అంటే BRID. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ లైక్ BRID డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ మంత్. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి? ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ కామా టోటల్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ what as total cash withdrawals. Okay, now during the last month. So last month నీకు కావాలి అని అంటే రైట్ డేట్ డిఫ్ ఆఫ్ లాస్ట్ మంత్ అంటే కామా వాట్ date of transaction comma get date function as month. Okay, where okay transaction type is equal to what ఏంటి క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ కావాలి. ఓకే, సో క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ కావాలి అండ్ వాట్ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ కూడా కావాలి. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్. సో ఇక్కడ ఈ డేట్ డిఫ్ గెట్ డేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో లాస్ట్ మంత్ మన దగ్గర ఉన్నాయా? లాస్ట్ మంత్ ఉన్నాయి కదా, కొన్ని లేవనుకుంటా. సో 10016 BRID is equal to something else. Last month 4. Now please update this 0 rows affected data. So 20 0 rows affected, 25 0 rows affected, 1 row affected. Fine. Get date function is mandatory. Okay, సో లాస్ట్ మంత్ లో ఒకటి ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ వాట్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద what group by class, we need to write that in the select class, we need to write that in the group by class. Okay, so see, now execute this. See, branch 5 transaction type cash ఎంత క్యాష్ విత్డ్రాల్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ 1300 లాస్ట్ మంత్. ఓకే, లాస్ట్ మంత్ అని పెట్టేద్దాం ఇక్కడ. లాస్ట్ మంత్ టోటల్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ అమౌంట్ ఎంత? టోటల్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ అమౌంట్ 1300. బట్ ఇక్కడ మనకి 1 lakh అడిగింది. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ డేటా. ఓకే, సో మన దగ్గర అంత డేటా లేదు. సో జస్ట్ ఓకే సో జస్ట్ and what transaction amount is greater than 10,000. okay, so this benefit. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో రో ఇచ్చుంటే అప్పుడు మనకి అర్థమయ్యేది ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1000 రూపీస్. సో లైక్ దిస్ వే యూ నీడ్ టు రైట్ ద క్వెరీస్. ఓకే, ఇట్లా డివైడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ మంత్ ఏంది, లాస్ట్ మంత్ రాయడానికి ఇలా రాయాలి. ఓకే, ఓన్లీ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్, ఇక్కడ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ ఉన్నది కాబట్టి మనం వేరే కండిషన్ లో క్యాష్ విత్డ్రాల్ అని పెట్టాము. ఓకే, లాస్ట్ మంత్ అన్నాడు కాబట్టి ఇలా పెట్టాము.
అండ్ గ్రేటర్ దెన్ 1000 రూపీస్ అన్నాడు కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ 1000 పెట్టాం. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్రూప్ బై క్లాస్ ఎక్స్ట్రా ఏం చేయలేదు మనం. ఓకే, సో అలా లిస్ట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ అంటున్నాడు. ఎందులో ఉంటాయి? అకౌంట్ మాస్టర్ విత్ కరెస్పాండింగ్ బ్రాంచ్ నేమ్స్, అంటే ఎవరెవరికి ఏ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేస్తారో ఆ కరెస్పాండింగ్ బ్రాంచ్ నేమ్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మాక్సిమం అండ్ మినిమం క్లియర్డ్ బ్యాలెన్స్. సింపుల్ ఇది. సెలెక్ట్ లిస్ట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ అంటే సెలెక్ట్ నేమ్, అకౌంట్ ఐడి, నేమ్, బ్రాంచ్ ఐడి, ఓకే, బ్రాంచ్ ఐడి, క్లియర్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, క్లియర్ బ్యాలెన్స్ వద్దు, maximum of clear balance as max balance, minimum of clear balance as min balance from account master. Okay, group by all the columns apart from aggregate functions. Now execute it, we will get that output. List the names of account holders with corresponding branch names same in respect of second highest balance and minimum clear balance. So నిన్న మనం సబ్ క్వెరీస్ యూజ్ చేసి రాసాం, అవునా? సబ్ క్వెరీస్ యూజ్ చేసి మనం రాసాం ఎస్టర్డేస్ క్లాస్లో. సో ఒకసారి చూడండి, అది కూడా మనకి అయిపోద్ది. లిస్ట్ ద నేమ్ ఆఫ్ అకౌంట్ హోల్డర్, సేమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ హూ హ్యాస్ సెకండ్ హైయెస్ట్ క్లియర్డ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద బ్రాంచ్ హ్యావింగ్ ద అకౌంట్ విత్ మ్యాక్సిమం క్లియర్డ్ బ్యాలెన్స్. చూడండి, ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. గివ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ వైజ్ అంటే ఏంటి? గివ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ వైజ్ అంటే దీంట్లో ఏ టేబుల్లో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ వైజ్, బ్రాంచ్ వైజ్ అంటే సెలెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ బిఆర్ఐడి ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ మనము ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ తీసుకొని ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్. Okay, where for the day అంటే today, where date diff dd date of transaction get date function is equal to 0. Today అంటే for the day అంటే today, 0. After that group by class ఏంటి? ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ బ్రాంచ్ BRID ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో అలా మీరు గివ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ అంటే అకౌంట్ మాస్టర్ హూ హ్యావ్ నాట్ పుట్ త్రూ నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ క్యాష్ డిపాజిట్ ట్రాన్సాక్షన్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ 15 days. ఎవరు లాస్ట్ 15 days లో ఒక్క క్యాష్ డిపాజిట్ కూడా చేయలేదు, వాళ్ళు నాకు అవుట్పుట్ కావాలి అని అంటున్నాడు. సో జాయిన్ బోత్ ద టేబుల్స్. ఓకే, అకౌంట్ మాస్టర్, ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. ఓకే, సో సెలెక్ట్ అకౌంట్ ఐడి నేమ్ క్యాష్ డిపాజిట్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ లాస్ట్ 15 days అంటే డేట్ డిఫ్ డిడి డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ గెట్ డేట్ ఫంక్షన్ యాజ్ లాస్ట్ డేస్ అని పెట్టి లాస్ట్ 15 days అని పెట్టేసి ఇన్ లాస్ట్ 15 days అని పెట్టేసి ఓకే, ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ యాజ్ ఏ జాయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ యాజ్ బి on a dot account id is equal to b dot account id who have not put through not even a single cash deposit, where okay, transaction type is equal to what? Transaction type is equal to cash deposit. Okay, cash deposit. Now execute it. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి who have not put అని అంటే మనము ఎవరు కాదో వాళ్ళనే చూడాలి. ఓకే, ఎవరు కాదో వాళ్ళు ఎవరో మనం చూడాలి. సో యూ కెన్ యూజ్ సబ్ క్వెరీ. ఓకే, సబ్ క్వెరీ నాట్ ఇన్ అని పెట్టేసేయండి సింపుల్గా. ఎప్పుడు? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ వేర్ క్యాష్ డిపాజిట్. ఓకే, వేర్ క్యాష్ డిపాజిట్ ఐ మీన్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఈక్వల్ టు కాదు, నాట్ ఇన్ అని పెట్టేసి బ్రాకెట్ ఓపెన్ సబ్ క్వెరీ రాయండి. సెలెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. ఓకే, లాస్ట్ 15 days ట్రాన్సాక్షన్ వేర్ డేట్ డిఫ్ ఆఫ్ డిడి
డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కామా గెట్ డేట్ ఫంక్షన్ అని పెట్టేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎవరు చేయలేదో వాళ్ళది మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, లిస్ట్ ద ప్రోడక్ట్ హ్యావింగ్ ద మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎవరు మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ అని రాసి స్టార్ తీసేసి పిఐడి పెట్టండి. ఓకే, పిఐడి పెట్టేసి కామా కౌంట్ స్టార్. ఓకే, కౌంట్ స్టార్ పెట్టేసి మీరు ఏం చేస్తారు, కింద గ్రూప్ బై పిఐడి అని పెట్టేసేయండి. మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే ఎవరి మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో ఆర్డర్ బై కౌంట్ స్టార్ చేయండి, ఎవరు మ్యాక్సిమం ఉన్నాయి టాప్ 1 అని పెట్టండి. సింపుల్ అయిపోద్ది. సో లైక్ వైజ్ యూ లిస్ట్ ద ప్రోడక్ట్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం మంత్లీ యావరేజ్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. List the product having the maximum monthly average number of transactions. Consider the last 6 months data. Last 6 months data అనే మనకు కావాలి. అంటే లిస్ట్ ద ప్రోడక్ట్ అంటున్నాడు హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం మంత్లీ కామా యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అంటే ఏంటి, లాస్ట్ 6 monthsలో మ్యాక్సిమము ఇంకా మ్యాక్సిమం మంత్లీ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, ఎవరు చేశారు అంటే ఎవరెవరు చేశారు, ఎంత చేశారు, వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఏంటి అనేది మనము డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో ఇవి నెక్స్ట్ కొన్ని తర్వాత నుంచి కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. టఫ్నెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? చూడండి ఇక్కడ లిస్ట్ ద ప్రోడక్ట్ షోయింగ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్ ఇన్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్ మంత్. అంటే లాస్ట్ మంత్ డేటా ఈ మంత్ డేటాని చూసి మనము ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్ని మనం చూపించాలి ప్రోడక్ట్. అంటే సో లాస్ట్ మంత్లో సేవింగ్స్ బ్యాంక్ 5 members ఓపెన్ చేశారు, ఈ మంత్లో సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఒక 8 members ఓపెన్ చేశారు, అలా మనం చూపించాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. వెరీ సింపుల్గా, వెరీ ఈజీగా. ఓకే, ఇంత పెద్దగా ఉన్నాయి, బట్ దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. ఇంకా మీకు ఇంత చిన్నగా ఉన్నాయి కూడా మీకు చాలా టఫ్గా ఉంటాయి. ఓకే, చిన్నగా ఉన్నా కూడా చాలా టఫ్గా ఉంటాయి మీకు. సో వెరీ టఫ్గా ఉంటాయి. విచ్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ లాస్ట్ 3 days. ఫస్ట్ లాస్ట్ 3 days ట్రాన్సాక్షన్స్ చూడండి అని అంటున్నాడు. Give the region wise, branch wise breakup of number of transactions only for those regions where the total number of transactions exceed 100. సో మన దగ్గర ఇంత లేదు, సో 10 అని పెట్టేసుకొని exceeds 10 అయితే ఎంత ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ హూ హ్యావ్ అకౌంట్స్ ఇన్ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్. అన్ని ప్రోడక్ట్స్లో ఏ కస్టమర్కి ఏ క్లయింట్ ఉన్నాడు అన్ని ప్రోడక్ట్స్లో. లిస్ట్ ద అకౌంట్స్ దట్ ఆర్ లైక్లీ టు బికమ్ ఇనాపరేటివ్ నెక్స్ట్ మంత్లో ఇనాపరేటివ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్. సో స్టార్టింగ్ ఈజీగానే ఉంటాయి, బట్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన కొద్దీ సో ఇక్కడ ఆపరేటివ్ ఇనాపరేటివ్ సో ఇక్కడ కొన్ని క్లోజ్డ్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, అక్కడ క్వెరీ ఏంటంటే లిస్ట్ ద అకౌంట్స్ దట్ ఆర్ లైక్లీ టు బికమ్ ఇనాపరేటివ్ నెక్స్ట్ మంత్. అంటే ఓకే, నెక్స్ట్ మంత్ ఇనాపరేటివ్ అవుతుంది. ఓకే, లైక్లీ టు బికమ్ ఇనాపరేటివ్ ఎందుకు? సో మనం ఒక క్వెరీ రాయాలి, ఒక క్వశ్చన్ రాయాలి. ఏంటి, ఎలా రాయాలి అని అంటే సో ఏంటంటే ఒక 1 year నుంచి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చేయలేదు. ఎవరు, ఏ పర్సన్, వాట్ ఈస్ ద అకౌంట్ ఐడి. ఓకే, సో 6 months నుండి ఓకే ఆ 6 months నుండి మనకి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చెయ్యలేదు అని అంటే ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చేయలేదు అంటే 5 months నుండి చేయలేదు. సో 6th monthకి మనము 6th month రాగానే ఇనాపరేటివ్ అయిపోవాలి. అంటే మనం ఏం చేయాలో మనం ఒక క్వెరీ రాయాలి. ఎలా అంటే
లిస్ట్ ద అకౌంట్స్ దట్ ఆర్ లైక్లీ టు బికమ్ ఇన్ఆపరేటివ్ నెక్స్ట్ మంత్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక అకౌంట్ ఐడి ఉంది 100 10001. ఓకే, సో 10001 హీ ఆర్ షీ, ఆ అకౌంటెంట్ 5 months నుండి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చేయలేదు. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎట్లా సబ్ క్వెరీ రాసి, ఓకే, ఓన్లీ ఆ అకౌంట్ నంబరు, ఓకే, ఓన్లీ ఆ అకౌంట్ నంబరు 10001 సబ్ క్వెరీ రాసి ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారా లేదా, చేసి ఉంటే ఎన్ని మంత్స్ బ్యాక్ చేశారు, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్, లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంది మనం చూద్దాం ఆమెదో ఆవర్దో. ఓకే, వాళ్ళది చూసిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ మంత్, సో 6 months కరెక్ట్గా ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నుండి నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చే వరకు, ఓకే, డేట్ యాడ్ అనే ఫంక్షన్ కానీ ఏదో ఒక ఫంక్షన్ మీకు ఎలా రాయాలనిపిస్తే, ఎలా చేయాలనిపిస్తే యూ కెన్ డూ. ఓకే, యువర్ ట్రిక్. చాలా ఒక్క క్వైరీ, ఒక్క రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ రైట్ మోర్ దాన్ 5 different టైప్స్. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఆలోచన ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా చేస్తారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పినవి కూడా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చేయాలని కాదు, యువర్ విష్, ఎలా అయినా చేయొచ్చు. ఈ డేట్ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో పెట్టచ్చు. వాట్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో అలా రెండింటిని మ్యాచ్ చేసి ఒకవేళ నెక్స్ట్ మంత్లో ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా జరగకపోతే, ఓకే, సో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు 5th మంత్ ఇది. సో నెక్స్ట్ జూన్ 28th కల్లా ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా జరగకపోయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా జరగకపోయింది అని అంటే దెన్ దట్ అకౌంట్ షుడ్ అప్డేట్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్, లేదు సారీ అకౌంట్ మాస్టర్, అప్డేట్ అకౌంట్ మాస్టర్ సెట్ స్టేటస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనాపరేటివ్ వేర్ what date of transaction, where date of transaction in the sense మనకి సబ్ క్వెరీ రాయాలి, వేర్ ఏంటి, వేర్ డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ షీ మేడ్ లాస్ట్. సో దానికి మనం కంపేర్ చేసి మనము అవుట్పుట్ తెప్పించాలి. అర్థమవుతుందా? సో అలా యూ కెన్ డూ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే, సో లిస్ట్ ద యూజర్ హూ హ్యాస్ ఎంటర్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో వెరీ సింపుల్, ఎలా రాయాలంటే అలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని. సో సబ్ క్వెరీ యూజ్ చేసి రాయొచ్చు, నార్మల్ క్వెరీ రాయొచ్చు. ఓకే, ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్వెరీస్ ఎలా అంటే అలా రాయొచ్చు. లిస్ట్ యూజర్ అంటే యూజర్ ఇన్ నథింగ్ బట్ అకౌంటెంట్. ఓకే, అకౌంట్ హోల్డర్ who has entered the maximum number of transactions today. ఒక్క రోజులో ఎవరు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు, మ్యాక్సిమం ఎన్ని చేశారు, దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్, యూజర్ అంటే స్టార్ ప్లేస్లో నేమ్. ఓకే, జాయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్, మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మళ్ళీ సెలెక్ట్ క్లాస్లో కౌంట్ స్టార్ యాజ్ కౌంట్ అని పెట్టేసి ఎవరెవరు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారో అని మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. మ్యాక్సిమం అంటే యూ కెన్ పుట్ లైక్ ఆర్డర్ బై పెట్టి, సో యూ కెన్ గెట్ ద మ్యాక్సిమం ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ఆర్డర్ బై పెట్టి హ్యావింగ్ కౌంట్ స్టార్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ లైక్ మ్యాక్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, అలా మీరు పెట్టచ్చు. సో అలా మీరైతే స్టార్ట్ చేయండి. నేను ఇవాళ ఎన్ని చెప్పాను, 3 చెప్పాను. సో మీరు 4th నుండి స్టార్ట్ చేయడం కాదు. ఓకే, సార్ 3 చెప్పిండు, నేను 4th నుండి స్టార్ట్ చేస్తా అంటే కుదరదు. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ నుండి స్టార్ట్ చేయండి. సో టుమారో ఈజ్ సాటర్డే. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ ద వీకెండ్. సో మీరు అట్లీస్ట్ ఎన్నైతే అన్ని చేయండి, బట్ మ్యాక్సిమం ఒక 10-12 అన్నా వచ్చాయి. 10-12 వరకు అన్నా చేయండి అట్లీస్ట్. ఓకే, ప్లీజ్ సెండ్ ఇట్ టు మీ, ఐ విల్ రివ్యూ అండ్
I will give reply to you. Okay, so నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే, సో సార్ చెప్పండి. సార్ ఇవి సపరేట్ న్యూ న్యూ ఎస్క్యూఎల్ రాయమంటారా లేకుంటే ఇంతకుముందు చేసిన అసైన్మెంట్ లేదు లేదు లేదు, కొత్త విండో ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఎలా చేశాను కొత్త విండో. సో ఇది ఫైల్ సేవ్ చేయండి. ఫైల్ ఎలా సేవ్ చేస్తారు? ఆ ఇండియన్ బ్యాంక్ క్వైరీస్ అని రాయండి. ఇండియన్ బ్యాంక్ క్వైరీస్ అని రాసి ఫైల్ సేవ్ చేసి నాకు పంపించండి. ఇలా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అని మీరు రాయాలి. ఎందుకంటే నాకు మీరు ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తే నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ రాంగ్ అని చెప్పి మీకు రిప్లై పెడతాను. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ గైస్? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ టుమారో మీరు ఏమైనా ఫ్రీ ఉంటారా? యూ కెన్ ఆస్క్ మీ డౌట్స్. ఐ విల్ నాకు ఎప్పుడు ఫ్రీ ఉంటే నేను అప్పుడు రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే గైస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఓకే.